Друзья, мы открываем пресс-конференцию, и переводить будет Паша Потапов, человек, который в теме много лет работает, с нами сотрудничает. И, пожалуйста, ваши вопросы, и я надеюсь, сегодня удовлетворим всех, все получат ответы на все ваши вопросы. Thank you very much for coming. Nice to see you here. And of course, now will be some questions from our press, and we'll try to answer. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Exactly. Yeah. Ну, пожалуйста, давайте, Боря. Какие у вас первые впечатления о России и как вы будете составлять сет-лист завтрашнего выступления? Okay, yeah. So the question was, what are your first, experiences of Russia? Yeah, impressions. Yeah, and how would you do a set list? How would you compile the set list from what periods, what bands, set list. How will you choose the songs for the set list? Well, I would just say it's wonderful to be here. Thank you very much. We haven't been here very long, but so far it's great. As far as the set list is concerned, we take the songs we like best from the first 3 Deep Purple albums, and we usually feed a few in of our own, and perhaps 1 or 2 other songs that won't be Deep Purple songs. But the majority of it will be the Part 1 show. Okay. Значит, они не так давно еще в городе, поэтому все, что они пока видели, все здорово. Что касается сет-листа, то в основном он будет состоять из первых 3 альбомов Deep Purple, кое-какого собственного материала, ну и еще парочки, возможно, песен Deep Purple из более позднего периода. А что-нибудь особенное для России будет? Any surprises for Russia? Something unique? Unique? Well, we just do the best we can and hope that's unique enough. That's a difficult question. Сложный вопрос, они просто будут стараться изо всех сил понравиться, и, наверное, это будет уже само по себе особенно. They first time here, and this will be unique. Yeah. Yeah, I hope so. Дорогие, не стесняйтесь, а то скажут, ну что нет у матросов. Во, девушка у нас. Да-да, задавайте. Ник, вы назвали этот тур прощальным. Скажите, пожалуйста, почему было принято такое решение, и жаль ли вам сходить со сцены после стольких лет концертной деятельности? Yeah, Nik, so you said that this tour would be a farewell tour, right? So. No. Yeah, as long as I can keep performing. I mean, nobody's getting any younger, but while we can keep going, we'll keep going. Old rockers never die. Нет, он говорит, что на самом деле он такого не говорил, что, конечно, никто не становится моложе, но пока они в состоянии, они будут продолжать играть, потому что старый рок не умирает. Спасибо. Вопрос, Паш. Ник Симпер. Что вы знаете о судьбе Рода Эванса? Потому что никто ничего о нем не знает. So the question to Nik again. Do you know something about Rod Evans? Because nobody knows. Everybody asks about Rod Evans. If I could produce Rod Evans, I could be a rich man. He's somewhere in North California, and he's not coming out. That's it. Все спрашивают про него. Если бы он был его продюсером, он бы уже разбогател, наверное. Но он где-то в Северной Калифорнии и не показывается наружу. Нет, скажите, пожалуйста, когда отбирали песни для первого альбома Оператор, как туда попал Аш?
So, do you remember when you picked the songs for the first Deep Purple album, how Hush eventually, wound up at the record? Both myself and Richie Blackmore liked the song. We heard the original song. It's Billy Joe Royal in America, and we just liked the sound of it. And so we had a crack at it, but we never really studied the original song. And a friend of mine, he knew the lyrics and roughly how it went. So he came round one night and taught us on his guitar. So this guy was responsible for the way the Deep Purple one turned out. And I think as soon as we got the backtrack down, we just felt this was a single. Just had that feel about it. So, some friend of yours gave us this record? Yeah, he was a musician, and he worked in a big band with Rick Wakeman amongst other people before he was famous. And he used to have to learn so many songs every week for the show he did. And I said, do you include a song called Hush? And he said, yes. I said, will you come round and teach it to Deep Purple? And that's what he did. And it was good because we never heard the actual record of it, we just learned it from this guy, like second hand, Okay, yeah. История такая, что эту песню, они знали, что это хит в Америке, но они никогда не слышали саму песню. И у них был друг, который играл в одной группе, где Рик Уэйкман также начинал. И они спросили, ты знаешь эту песню «Хаш»? Ты когда-нибудь ее слышал? Он сказал, да. И он ее им наиграл. То есть они никогда не слышали оригинал, они поэтому уже из вторых рук услышали эту песню. Так в том анекдоте про Битлз, вы, наверное, знаете. Спасибо. Да, пожалуйста. Ник, скажите, пожалуйста, расскажите о сотрудничестве с Джонни Кидом и группой Pirates. So can you say something about that project? Which project we're talking about? Well, Johnny Kidd and the Pirates. Johnny Kidd? Yeah. Ah. I could talk all night about Johnny Kidd. Johnny Kidd was my big hero, musical hero. And I never thought there would be a chance to work with him. And when I got to join his band, that was the dream come true. And for me, that was the best time of my life. I was playing the music I wanted, and the band was great, and it was like the musicians' group really that all the musicians liked. And Johnny Kidd was an enormous star at the time. Sadly, it didn't last very long because we had a car crash and he got killed. But I survived and tried to keep the band going. But without the main front man, it was no good. It's like Led Zeppelin without Robert Plant, it just wouldn't work. Он говорит, что он мог бы на самом деле весь вечер рассказывать про него истории, но если вкратце, то Ник был его большим фанатом, и даже мечтать не мог когда-то с ним вообще на одну сцену выйти, но тем не менее его пригласили в группу, они играли, и то есть действительно группа состояла из очень хороших музыкантов, и все здорово шло, но, к сожалению, как мы все знаем, кто-то, возможно, знает, случилась автокатастрофа, где, к сожалению, он погиб. И несмотря на то, что Ник пытался эту группу держать на плаву какое-то время, но уже без фронтмена, это все равно, что Led Zeppelin без Роберта Планта, поэтому ничего не получилось. So, again, the question to you, what collaboration, musical, of course, was the most, well, I don't know how to say it. Inspiring. Yeah, the most inspiring, to you. Inspiring. Well, I guess they all have been, I've been very lucky. I've worked with some great musicians. Personally, for me, I had a band after Deep Purple called Warhorse, which was my pet project. And I think that band was most inspired to really create something really
not over the top, but you know, as good and heavy as we could get it. Unfortunately, you know, it wasn't a commercial success, but I like to think that artistically it was a success. Ну, на самом деле, наверное, все группы, где он так или иначе принимал участие, но хотел бы отдельно отметить свою первую группу после Deep Purple, потому что хоть они и не очень были успешны в плане коммерческом, но как в плане как музыканты, исполнители, они были, ну, скажем так, на коне. Немного банальный вопрос, но очень интересно, посещал ли Ник в те времена концерты Битлз и встречался Okay, yeah, so the question is, have you ever been to the Beatles concerts and have you ever met somebody from the Beatles in person? The Beatles? Yes. No. No. Not that I can recall. No. Нет, он не Sorry. Thank you very much. Вопрос не только к Нику, но ко всей группе. Скажите, пожалуйста, как возникла идея возродить аутентичное звучание первых альбомов Deep Purple вместе с группой певец? Поклонники отмечают олдскульный дух вашего творчества, и почему вы спустя столько времени решили вернуться к этим песням? Okay, so it seems like the question to like all the people in the band, at last. So fans says that you know you have this authentical sound of the old records, of the 70s, 60s records, with your albums. Okay, so how you decided to go back to that old vintage sound? Well, when I started with the idea to get Nik, because Mark I numbers were very rare to hear live, nearly impossible. So what we tried is to play it on our own way. We never tried to copy, you know, to make a copy from Richard Blackmore is impossible. He's unique. Same as Ian, for me, Ian Pace too. But I think we did it on our way. We make it these numbers to our own, and I think it works. You know, people always were pleased. We had always good crowd, and people accepted it. You know. And I think it was the right way to do it. And yeah, well, this is the new album with Nik with 11 new numbers, what we wrote together. And it's a rock album, but you can't put it in a pocket. It's not like the Purple album. Many influences are in there, but it's a rock album. And we will do only one because yeah, I know people want to hear more the Mark I material, and our regular singer is sick, so thanks to Attila to help us, really. He's a great singer. And we can't wait to rock in Russia. And thank you very much for this big interest. Ну, в общем, ответ был такой, что на самом деле было понятно, что когда они стали работать с Ником, что, скорее всего, придется им вспомнить материал с первых альбомов Deep Purple, потому что этот материал вообще после распада того состава редко когда вспоминается, и поэтому они, конечно, пытались максимально воспроизвести дух, но понятно, что никто не будет копировать один в один Ричи Блэкмора или Иана Пейса, потому что они уникальны сами по себе. Поэтому они пытались по-своему переосмыслить эту классику. Ну, а, соответственно, когда они записывали этот альбом, они тоже пытались сделать рок-альбом, но рок-альбом, который нельзя отнести к какой-то одной категории, потому что это все-таки разноплановый, разножанровый альбом. Но, к сожалению, на концерте, которого они ждут, не дождутся, они исполнят только одну песню с него, потому что понимают, что все-таки русские поклонники, наверное, по крайней мере, в первую встречу хотят услышать все-таки больше песен оригинальных Deep Purple, и в том числе они благодарят вокалиста Атилу, который прекрасно справляется с возложенной на него миссией. Так, ну еще вопросы. Ну давай. So the question was how you managed to
not sound. Well, it's a hard one for me because I've been in this band for one day. but I've been listening to their stuff because we've been working together. I think the first time we worked together was 5 years ago. We had a concert with my band Cry Free and Nasty Habits with Nik. And it was great to have all the different eras of Deep Purple presented as authentically as we could. I think, you know, maybe the answer is that we love this music so much, and we've been listening to this music for decades. So it's in our brains, in our hearts, in our ears. So when we grab an instrument or I grab a mic, what comes out is what's in our hearts, I guess. So, значит, Атил ответил, что на самом деле ну, он не так уж много может рассказать про эту группу, потому что он с ними сотрудничает всего какой-то один день. Но когда они выступали вместе, он со своей группой Cry Free и, соответственно, Nasty Habits вместе в одном концерте лет 5 назад, они, конечно, много исполняли Deep Purple сообща, то есть как с Mark 1, так и с более позднего периода. И поэтому, скорее всего, то, что они смогли воспроизвести вот это вот аутентичное звучание, это только потому, что они любят эту музыку, и у них это в сердцах. Вот, по крайней мере, вот такая его версия ответа. So the second question. So as Peter has already said, it's the extraordinary technical ability that the musicians have, so that we were forced to make our own thing of it, and yeah, that's how it turned out to be. Ну, опять же, ответ примерно такой же, что просто, скажем так, у них не было другого даже выбора, потому что так или иначе все равно, конечно, пришлось бы сделать пластинку в духе старых пластинок, и поэтому они просто старались по максимуму сделать это хорошо. Well, thank you very much for letting us come to Russia. It's a big honor for us. And I want to say something about our approach to the material. We have a slightly modern approach because we found we could not play it like in the late 60s. And we all are children of the 80s in some kind. And we did not completely change the songs, but we tried to make it a little bit suitable for today. So that's what we did, and I think most people like it. I hope you do too. Вот он тоже считает, что они не полностью так уж, у них такой прям старый звук, потому что они все-таки пытались его сделать хоть немножечко более современным, конечно, с каким-то влиянием старой музыки тоже. И как бы он надеется, что результат вам всем понравится. Okay, so I think the same question. What's that? Well, about the sound, how you managed to make the sound, you know, authentical to that old sound of like first Deep Purple albums. Well, it's not identical, but people tend to say it's the closest thing to hearing Mark 1 because nobody ever heard those songs since 1969, apart from maybe one or two of them that were used in the different lineups. But the majority of that music, as the boys said to me when they asked about doing this project, you know, nobody had heard it for so many years live, and one or two of the songs even Deep Purple never played live in those days. So it was quite a challenge, you know. I thought, well, why not? It'd be nice to do this because the stuff hadn't been heard for so long. And originally it was only going to be one show, but people turned up from other countries and asked us if we'd come to their country and do it as well. So if somebody wants it, we go and do it. But as Chris said, the guys more modern approach. Obviously, they're a little bit younger than I am. Not much, but just a little bit younger than I am. And you know, they got different influences, and they've added their own touches to the songs. Not completely altered them, but put in their
their own stamp on it, you know, their own mark, which, you know, I think has helped it, helped the performance. And, you know, we're having fun with it, so that's the main thing. While we're enjoying doing it and people seem to like it, we'll do it some more. Ну, опять же, в принципе, повторяется та же мысль, что просто эти песни, их уже с 69-го года никто толком не исполнял живьем, то есть не сами Deep Purple, не как бы... А есть даже парочка вещей в их репертуаре, которые сами Deep Purple тогда еще в 69-м году не исполняли никогда живьем. И поэтому они просто постарались сильно не отступать от классического саунда, чтобы люди именно услышали воспроизведение тех песен в том виде, как они были написаны. И они сыграли один раз, их позвали в другую страну, они поехали в третью страну. В общем, пока люди просят, чтобы они исполняли эти песни в том ключе, они будут это делать. Но, опять же, как говорили другие музыканты, поскольку они все-таки помоложе Ника, неправда говорят, что не намного, но все же чуть-чуть помоложе, у них свое есть влияние какое-то, и они вносят все равно что-то свое, может быть, чуть более современное. Поэтому нельзя сказать, что они прям на 100% эти песни будут вот как в 69-м году. Спасибо. Ник, расскажите, пожалуйста, о вашем творчестве в составе групп Фанданго и Warhorse. So can you tell about Fandango and Warhorse? Well, just tell about your experience, like, you know, some stories maybe. Well, Warhorse was a great band, I thought, and you know, we toured solidly for 4 years, and on the road it worked great, but we had problems with record companies, we had problems with management, the usual story you can talk all night on, and in the end we disbanded after 4 years because we felt we weren't getting anywhere. Which was a shame, because a lot of the bands that used to support Warhorse are now sort of household names. You know, they kind of overtook us and became big stars. Fandango was purely a recording project only. It was never intended for the road, and this was at the time when punk music was taking over everything, and nobody would give anybody like me a record deal, and they all said I was too old. I think I was about 32 then, you know, and some guys came over from Germany and they said, you know, we don't like punk music, we like what you do, and I played them some stuff, and we had this record deal with them, and I think both the albums were quite successful. Unfortunately, the record company ended up going bankrupt, and now they're collector's items. So that's the story. Ну, что касается Warhorse, это была больше концертирующая группа, и они успешно ездили и выступали 4 года. К сожалению, были проблемы с менеджментом, и, как обычно, не смогли найти выгодные контракты, и в итоге эта группа подкосила. Хотя группа была отличная, и многие их поддерживали, и они надеялись на какой-то успех. Что касается Fandango, это наоборот как раз был именно студийный проект. Но в те времена как раз расцвел панк-рок, и ни одна звукозаписывающая компания не хотела подписывать группу с таким материалом. И только какие-то немцы нашлись, которые сказали, нам на панк наплевать, мы хотим именно вот такой вот хард-рок. И они с ними подписали контракт в итоге, выпустили несколько пластинок, но в итоге просто, как это бывает в бизнесе, фирма обанкротилась, и теперь эти пластинки в достоянии каких-то коллекционеров только. Вот и вся история. What about Krokus and your collaboration with Donom Эйри? Well, Quatermass was a project I began with Mickey Underwood, who you probably know played with the Ian Gillan band, and I'd known him for some years, and we decided we weren't going to have keyboards at all. It was going to be purely a guitar band. And then afterwards we thought it needed a little bit of colour, so Mick just said, what about calling up Donom Éiri?
So he did it for the session fee, you know. It was great. He came down and we just said, "Here's the stuff, Don. Just play what you like." And he just listened to it, played along, and being the professional he is, did it so quickly and perfectly, did exactly what we needed, you know. So sadly, that was another band that was only on the road for a little while because the logistics and the expenses of getting a band like that on the road was just too much. So that was another one that didn't last very long. But I'm quite proud of that album. I think it was a good album, and what Don did on it as well just lifted it to the right place, you know. Yeah. Так, окей. Значит, Ник ответил, что его туда позвал, соответственно, Ник, который играл с Яном Гилланом. И поначалу планировал, что это будет чисто гитарный проект. Потом все-таки они решили добавить клавиши, позвали как раз Дона. И просто дали ему материал, сказали: вот ты послушай, вот сделай с ним все, что тебе угодно. Мы как бы были очень довольны результатом. К сожалению, опять же, продолжение не получилось, потому что они стали планировать гастроли. И вся, ну, в общем, логистика пошла им не на пользу. То есть они поняли, что они не потянут эти гастроли, к сожалению. Поэтому это был очередной недолговечный проект. Но он очень гордится самим записанным материалом. Поступало ли Нику и Атиле приглашение на концерт памяти Джона Лорда? The question to Nik and Attila. He's asking if you were invited to take part in John Lord's memorial concert. No. Нет. К сожалению. Тогда можно еще про проект The Flower Pot Man узнать поподробнее? Okay, what can you tell about the Flower Pot Man project? Well, the Flower Pot Men, it was a studio band. A bunch of guys that had many hits under the name of the Ivy League. There were two songwriters, John Carter and Ken Lewis, who wrote hundreds of hit records for people. And what they used to do, they would create a record in the studio, and if it was a hit, they would lease the name to a road band in return for some money. And so the Flower Pot Men was purely a studio creation by these guys. And two of the musicians that played on the record recruited two other guys, so there were four singers. And the record went top 10 all over Europe. And they needed a band to go on the road with, because it was just four singers. And so basically we were asked to do it. The band I was in at the time was back in Screaming Lord Sutch, and Screaming Lord Sutch and the Savages. So we've been working with Sutch, and the four of us just went to meet the singers from the Flower Pot Men, and we all got an okay, so we took it on the road. And it was very successful. The big problem was that using the name Flower Pot Men, I mean, they were linked to the Flower Power movement, and once the Flower Power movement started to die, that was the end of the road for those guys, which was, you know, if they'd have had a different name, they could still be working now on the street for that hit record. And of course, it was during the, I suppose it was about halfway through the period of touring, which would have been about a year. The keyboard player, he got bad tonsillitis and couldn't play. So we started using some different guys, you know, just standing in. And one of these guys was John Lord, and he didn't have a gig at the time, and he was sort of pretty hard up financially. He needed the work, so he came with us, and he was there right up until the time he quit along with me to start Deep Purple.
So the Flower Pot Men struggled on for about another 6 months, and then that was the end of it. Flower Power kind of fizzled out, and that is the end of the Flower Pot Men. Those guys were redundant. Can you please repeat the name of the two guys that originally started it? Sorry? The names of those two guys that started the... It was John Carter and Ken Lewis. They were two of the biggest, most successful songwriters in England. Not many people know their names, but if you listen to the vocal backing on I Can't Explain by The Who, you will hear John Carter and Ken Lewis singing behind The Who. They did lots of session work for other people because they were great singers. Вот два человека, Джон Картер и Кен Льюис, они образовали этот проект. Соответственно, они больше были известны как авторы песен, авторы многих хитов. Это они сделали очередной проект. Они обычно просто вот делали какие-то студийные проекты. Значит, там участвовало 4 вокалиста разных. Соответственно, пластинка попала в топ, и они поняли, что надо этот проект вести, ну, гастролировать. А группы как таковой концертной не было, и они целиком позаимствовали группу Screaming John Such. Screaming Lord Such. Lord Such, да. Screaming Lord Such. И, соответственно, ездили где-то год, потом у клавишника случился, я так понял, танзелит, и он как бы слетел, и на его место позвали Джона Лорда, который не то чтобы очень хотел там играть, но ему нужны были деньги, поэтому он согласился. Соответственно, они закончили гастроли, но группа, к сожалению, скажем, ошибка была в выборе названия, потому что как бы ассоциировалась с движением хиппи, с детьми цветов. А, соответственно, когда движение потухло, название стало неактуальным и стало дурацким. И поэтому, когда закончились гастроли, Джон и Ник ушли, чтобы образовать Deep Purple, а группа где-то через 6 месяцев потухла. Ник, разбейте, пожалуйста, интригу. Альбом, который находится на столе во время пресс-конференции, это записи Ника Симпера с Настей Хэббит с первого состава группы Deep Purple? Или это новый какой-то материал? Запись So can you reveal the secret about this particular CD? Is it the old material with old Nasty Habits, or it's all brand new? It's all brand new. It's all brand new stuff. You know, the guys have been stockpiling songs, you know, for a few years, and some of them in demo form, and we just decided to go for it and do it because we could, and it's a total departure from the Deep Purple sound, and as Peter said, you know, it's a good rocking album. It's not a Deep Purple tribute or cover or anything like that. It's completely original to us. So we hope people enjoy it. Это полностью новый альбом. Года два они копили какой-то материал, какие-то демозаписи. Ну, наконец вот решили, что достаточно накопили на пластинку, выпустили ее. И это никак не трибют Deep Purple, не кавера Deep Purple, то есть вообще никакого отношения к Deep Purple это не имеет. Это полностью оригинальный материал с оригинальным саундом, оригинальной группы. А можно немножко подробностей про сольный проект Ричарда Симпера, в котором Ник вроде должен засветиться в качестве басиста? Okay. Can you reveal something about the project of Roger Simper, or Richard Simper, I'm sorry, Richard Simper, where you should play bass? That's my son. He plays sitar, and a young Irish sound guy. He does sound mixing, plays a bit of guitar. He kind of recruited him to help him on some stuff, and they made a mixture of sort of electronic music and sitar music and piano from Helmut Pashaka and a few other people. Pete Parks has helped out on it. Richard Hudson from the Strawbs has played on it, and I've played on it. And it's being released
any day now. Ну, речь о проекте его сына, который играет на ситаре. И вот они с одним звукоинженером сделали этот проект, где как бы сочетается электронная музыка и ситар, гитара также записана. И вот Ник, в частности, да, записал бас-гитару, Хельмут сыграл на клавишах. Ну, то есть еще кое-какие знакомые Ника тоже помогли в записи этой пластинки. И должно выйти вот со дня на день. When it comes out, there'll be a link on my website so people will know more. My website, niksimi.com. Ну и, соответственно, если вы посещаете сайт персональный Ника, вы можете узнать, когда выйдет этот альбом, потому что, соответственно, информация появится. Ну, дорогие друзья, все когда-то заканчивается, поэтому наша пресс-конференция заканчивается. Тоже последний вопрос. Последний вопрос. Завтра все на концерт приходите, и лучший ответ музыкантов – это музыка. Еще один вопрос, давайте. Да. Да, вопрос есть. Вопрос Ник Симпер. Ник, скажите, пожалуйста, общаетесь с бывшими поклонниками группы из первого состава? Ну, естественно, если это возможно, то есть более конкретно рассказать об этом. И поддерживаете ли вы непосредственно отношения с ними как-то, исключая Глена Хьюза, потому что с Хьюзом вы не так давно выступали. Имеется в виду музыканты первого состава, да? Да, конечно. Да, что сказали, поклонники, поэтому именно музыканты. So the question was, if you have any connections with Mark I members and maybe some later Deep Purple musicians as well, except for Glenn Hughes, because he knows that you recently played with him. So can you tell about your relationship with other guys? Well, there was no relationship after I left. I kept in touch with Rod for a little while, and then he disappeared. And occasionally I used to speak on the phone to Richie Blackmore for a while, because his wife was very friendly with my wife. We kept in touch for a little while. Unfortunately, we had some legal problems, so that put a stop to most of it. It's, you know, you get greetings passed from different people. You know, I live in the same town as Bernie Marsden, and he'll see Ian Pace and say, Ian sends his best wishes, and I say to Bernie Marsden, you give Ian my best wishes. The same with John, and that's how it went on. And when we started doing this Mark I thing across Europe, we missed John Lord several times, very close by. You know, he'd be in town the following week, or he would have left town the day before we got there. And we figured it was only a matter of time before we bumped into him again. And that was due to happen at a festival a few years ago. But sadly, he couldn't turn up because he was too ill. So we never did get to meet up again. So, but apart from that, no, there's no contact really. Ну, на самом деле нет. Он какое-то время еще поддерживал отношения с Родом после, соответственно, своего ухода из группы, пока Род не пропал из вида. Он какое-то время созванивался с Ричи Блэкмором, поскольку их жены дружат между собой, но поскольку там вмешались всякие проблемы с авторскими правами и прочее, в итоге это как бы помешало их общению дальнейшему. Ну, есть какие-то общие знакомые просто, например, вот рядом с ним недалеко живет Берни Марстен, и, соответственно, он иногда говорит, вот тебе Иэн Пейс передавал привет, он говорит, ну, передавай ему привет обратно. И несколько раз они чуть было не пересеклись с Джоном Лордом, когда они уже вот стали ездить и исполнять по Европе материал первого состава, но как-то все один раз даже должны были на одном фестивале пересечься, но Джон тогда уже был болен и не смог просто быть на этом фестивале. Но, к сожалению, тоже не сложилось. Так что, в общем, нет. В общем, практически, если с кем не общается. А как получилось так, что выступали на одном фестивале с Гленом Хьюзом? And what was the story about you performing with Glenn Hughes on the same festival? No, we didn't perform together. My band in England, the Good Old Boys, were asked to perform at the Deep Purple convention, which was, I think it was the 40 years of Deep Purple.
and Glenn Hughes was also booked to be on it as well. And because we had a show the same night and they couldn't alter the date, we had to do our show in the afternoon. So Glenn turned up and we just did a question and answer thing, you know. People took photographs and then the good old boys had to leave for their evening show, so we never got to see what Glenn did. But yeah, we got on great, you know. He congratulated me on being the first bass player and I congratulated him on being the last bass player, and we kind of slapped one another on the back and that was it. That was all good fun. Но на самом деле они не выступали вместе, они просто участвовали в съезде поклонников Deep Purple, который был приурочен к, насколько ему помнится, 40-летию группы. И так получилось, что их выступления совпали в один день, поэтому его группе Good Old Boys пришлось играть днем. И с Гленном они пересеклись только быстренько, когда они закончили свою встречу с фанатами. Соответственно, Глен только подошел. Глен подколол его, что он был первым басистом Deep Purple. Он в ответ его подколол, что он оказался последним басистом Deep Purple. Ну и как-то вроде все. И так они и не видели, как он выступал, к сожалению. А на афише они вдвоем стоят. Yeah, but he said that you at the ad you were standing together. Yeah, just for фотомонтаж. Oh, maybe somebody did something there. Дорогие друзья, спасибо большое. Пресс-конференция закончена. Всех ждем завтра на концерте. Поаплодируем. Thank you very much.